اهلا وسهلا بكم مرة تانية مع درس جديد من دروس الصف الثالث الاعدادي، والنهاردة هنكمل مع بعض يونت نمبر 1 lesson number 3 and 2. lesson number 3 and 2 and exercise number 1 will ask and answer. Ask and answer. When tourists visit your village or city, what should they see or do? يعني لما يجي سياح يزوروا القرية بتاعتك أو المدينة بتاعتك، what should they see or do؟ إيه اللي المفروض يعملوه أو إيه المفروض يشوفوه؟ Use the ideas in the idea map to make suggestions. هنشوف الايديا ماب دي، طبعا دي هي عبارة عن دايجرام بيقول لي إن هنا they should go or visit. they should go or visit. هنيجي نبص كده مع بعض على النيو ووردز. عندي verb go اللي هو بمعنى يذهب، وعادة دايما بيستخدم مع بعض الأنشطة زي ما نقول مثلا go into the country. go into the country، وذا country اللي هو الايه؟ اللي هو الريف. or go for a walk. go for a walk. go on a tour. go on a tour. go on a tour يعني ايه؟ يذهب في جولة سياحية. go to a concert. go to a concert. or go shopping. go shopping. وزي ما احنا شايفين هنا ممكن verb go يا يجي وراه verb with ing زي go shopping, go fishing, go swimming, go snorkeling, or هيجي وراه preposition زي go into the country. into يعني يدخل إلى، أو go for يذهب لأجل، go on a tour يعني يذهب في رحلة، أو go on a journey, go on a trip، أو go to a concert, go to a party يذهب إلى إيه؟ إلى حفلة. كمان ممكن أستخدم verb visit، وverb visit هو بمعنى يزور. طب يزور إيه؟ ممكن visit a historical place. visit a historical place، وكلمة historical بمعنى تاريخي زي من كلمة history اللي هو التاريخ. visit the old town. visit the old town. الأولد تاون اللي هي المدينة الإيه؟ القديمة. visit the old town. visit a bazaar. visit an ancient site or ancient sites. visit ancient sites. ancient sites هي زيها زي historical place، بس historical place هو مكان تاريخي، ancient sites هو موقع قديم. visit a garden. visit a garden. يبقى أنا ممكن هستخدم go، يبقى go into the country, go for a walk, go on a tour, go to a concert, go shopping, or visit a historical place, visit the old town, a bazaar, ancient site, or garden. طيب how to make سوري عندي كمان ينوت a museum، وده اللي هو طبعا زي ما احنا شايفينه في الصورة اللي هو المتحف. عندي a cafe. دي الفوكابلري اللي هي او الفوكابلري اللي هي موجودة ايه عندنا. هنبص هنا making suggestions. making suggestions. making suggestions اللي هي عمل الاقتراحات او تقديم الاقتراحات. هنا عشان اعمل اقتراحات ممكن عندي اول طريقة ان انا بستخدم verb should، فاقول لك زي should او you should او اي subject مع should بيتبع مثلا go or visit، وهنحط وراه اي مصطلح من اللي احنا شفناه من شويه. يبقى زي should go shopping، زي should visit the museum. وهنبص كده مثلا عندي في الاكزامبلز. مثلا بيقول the girl thinks about a historical place or the pyramids. because ايه they should visit the pyramids. they should visit the pyramids. they should go into the country. they should go into the country. okay, look at another example. what should the girl say, or what would the girl say? سيبكوا كده فكروا كده 5 ثواني، نعمل الاكزامبل بقى كده مع بعض.
Okay, let's see the answer. They should go to a concert. They should go to a concert. Another example. What is the girl saying? نفكر 5 ثواني. Very good. They should visit the old town. They should visit the old town. Exercise number 2. Listen to Tariq and his father talking to two tourists. Do the tourists want to see or do the same things that you suggested in exercise 1? يبقى دلوقتي بيقول لي اسمع طارق and his father بيتحدثوا مع 2 من السياح. وهل بقى شوف بعد ما نسمع الليسننج دي هل هم عايزين يشوفوا او يروحوا او يعملوا الحاجات اللي انت اقترحتها في exercise number 1. Okay, let's listen to the tourist club. Look, father. Those tourists are lost. Yes, we should help them. Excuse me, do you need any help? Oh, thank you. We're looking for the Tourist Information Center. It isn't far from here, but it is closed today. Can we help you? Thank you. It's our first visit to Egypt, you see. There's so much to see and do here, we don't know what to do first. We're interested in all ancient sites and famous places. Where do you suggest we start? I suggest that you visit the museum. It's a good place to learn all about the things you'll see at the ancient sites. That's a good idea. When we're at the ancient sites, do you recommend a tour with a guide? Yes, that's a very good idea. The guide can tell you a lot of interesting things about a place. I also recommend you buy a guidebook. You can buy one at the Tourist Information Center tomorrow when it opens. Okay. We also want to go shopping. What's the best place to buy souvenirs? Do you recommend going to the bazaar? Yes, you should go to the bazaar in the old part of the city. There's also lots of crafts to buy there. That sounds good. Oh, one more thing. Is there a good place to eat near the museum? It's nearly lunchtime and we're really hungry. The best place to try traditional Egyptian food is the cafe opposite the museum. Have a good day. You too. Thank you very much. طيب بعد ما سمعنا مع بعض الليسننج بيقول لي listen again and answer the question. طبعا ممكن انت توقف الفيديو وترجع تسمع المحادثة مرة تانية. بيقول لي what does Tariq's father think that the tourists should visit first? What does Tariq's father think that the tourists should visit first? يبقى ايه اللي Tariq's father يعتقد ان هم لازم يشوفوه في الاول؟ نفكر كده دقيقتين ثانيتين. Very good. It's the museum. Number 2. Why do Tariq and his father recommend a tour with a guide? Why do Tariq and his father recommend a tour with a guide? كلمة recommend بمعنى ايه؟ بمعنى يوصي. ليه طارق and his father بيوصي بتور with a guide؟ يعني ايه tour with a guide؟ اللي هي جولة مع مرشد سياحي. برافو عليكم. يبقى جولة مع مرشد سياحي. يبقى because a guide can tell them interesting things about a place. Because a guide can tell them interesting things about a place. يبقى هو ممكن يقول لهم حاجات ايه مهمة او حاجات شيقة عن اي مكان. Number 3. Where and when can the tourists buy a guidebook? Where and when can the tourists buy a guidebook? يبقى هو عايز هنا سؤالين. متى وأين can the tourists buy a guidebook? What is a guidebook؟ خدناها في الدرس اللي فات اللي هو الايه كتاب الإرشادي او اللي هو كتاب التعليمات. نفكر كده
ثانيتين كده مع بعض هنشوف الانسرز. يبقى ايه they can buy them tomorrow at the tourist information center when ايه when it opens طبعا. Question number 4. What kind of food do Tariq and his father recommend? What kind of food do Tariq and his father recommend? ايه نوع الاكل اللي هم وصوا بيه؟ يبقى طبعا the traditional Egyptian food. The traditional Egyptian food. Let's look at the next exercise. طبعا الاكسرسايز اللي بعد كده هو كان about asking for or giving recommendation. ازاي انا بقى اعمل توصية او ادي توصية او اطلب من حد ان هو يوصي بشيء معين. انا عندي كذا اسلوب. هنبص كده على اول حاجة عندي. بيقول له هنا where do you suggest we start. يعني هو قال له في الفيديو هنا ايه where do you suggest we start. يبقى من اين تقترح ان نبدأ، او do you recommend a tour with a guide. يبقى انا استخدمت هنا فعلين، استخدمت في الجملة الاولى verb suggest، استخدمت في الجملة الثانية verb recommend. يبقى where do you suggest we start او do you recommend a tour with a guide. يبقى من اين تقترح ان نبدأ، او هل توصي بجولة مع مرشد. وهنا verb recommend وverb suggest بيجي وراهم جملة وطبعا بيسبقهم السبجكت، فهيبقى السبجكت زائد verb recommend او suggest زائد السنتنس. زي ما بنقول مثلا في الاكزامبل I recommend او I suggest that you buy a guidebook. I recommend او I suggest that you buy a guidebook. وطبعا اما انا باجي بعمل عليها question فانا عندي هنا كلمة recommend او كلمة suggest دي verb imperative without اس، ما فيهوش اس، فلما باجي بعمل السؤال بكونه بدو. عشان كده بقول له ايه do you recommend do you recommend. لو انا حبيت احط السؤال هنا هيبقى ايه، يبقى do you recommend to buy او do you recommend we buy a guidebook. do you recommend we buy a guidebook. ماشي. او الطريقة التانية ان هيجيلي بعد verb recommend و verb suggest a noun او verb with ing. فبيقول لي هنا ايه I recommend او I suggest buying a guidebook. I recommend او I suggest buying a guidebook. او بقول I recommend او suggest a tour with a guide. I recommend او I suggest a tour with a guide. يبقى to ask for recommendation يبقى أول طريقة إن أنا هستخدم السؤال what do you suggest where do you suggest we start أو what do you suggest we do where do you suggest we go. أي question هيبقى معاه أداة الاستفهام زائد do you زائد suggest أو recommend وراها جملة أو وراها noun. do you recommend كذا، والانسر بتاعتي يا اما هتبقى بقى بالطريقه الاولى اللي هي verb recommend او suggest زائد جمله او recommend و suggest زائد noun او verb with ing. الطريقه الثانيه عشان اطلب الريكومنديشن بنلاقيها بان انا بستخدم السؤال what is the best زائد noun to زائد verb. طبعا هسأل على اي حاجه what is the best book to read, what is the best food to try, what is the best shop to buy, what is the best place to visit. ايا كان السؤال او الحاجه اللي انا عايزه اطلب عليها recommendation. يعني بشوف هنا في الاكزامبل بيقول لي ايه what is the best book to read, what is the best book to read, or what is the best place to buy souvenirs, what is the best place to buy souvenirs. ايه هو افضل مكان to buy souvenirs. وطبعا هنا لما نيجي نحط الانسر هتبقى the best كذا to do كذا is كذا. يعني بقول what is the best book to read يبقى the best book to read is مثلا Black Beauty ودي قصتنا بتاعت السنة دي. أو هقولك the best place to try Egyptian food is a cafe. The best place to
learn about history is the museum and so on. بس كده في الإكزامبل بقول لي the first place to try traditional Egyptian food is the cafe. طريقة تانية برضو لطلب الريكومنديشن بدي أنا أستخدم السؤال is there a good، وطبعا هيجي برضو وراها noun لأن good دي صفة والصفة يتبعها noun. يبقى مثلا is there a good place to، is there a good place to، وطبعا بعد to برضو هنحط infinitive verb. هنبص كده للإكزامبل is there a good place to try Egyptian food؟ is there a good place to try Egyptian food؟ وطبعا الانسر ممكن اقول له yes there is، وممكن بقى اقول له you can visit او you can go to الحته الفلانيه. or not is there a good place to buy souvenirs؟ is there a good place to buy souvenirs؟ وممكن برضه هنقول له مثلا yes the best place to buy souvenirs is the bazaar. هنبص كده في الكويستشن اللي عندي بيقول لي write what would you say in each of the following situation. فاكرين السؤال بتاع السيتويشن اتكلمنا عليه في الدرس اللي فات وقلنا ان ده سؤال جديد علينا في المنهج السنه دي، وبيقول لي اكتب ما سوف تقوله انت مش حد تاني in each of the following situation في كل من المواقف الاتيه. هنبص اول كويستشن مع بعض بيقول لي a tourist is trying to pay for something but he or she can't understand the Egyptian money. يبقى هو عايز يدفع ثمن حاجة but he can't understand the Egyptian money. هو مش عارف، مش فاهم الفلوس المصري بتعدي ازاي. طيب what would you say؟ هتقول له ايه؟ نفكر كده مع بعض. what would you say؟ حتى بالعربي لقيت كده واحد محتاج كده في الفلوس وبتاع ازاي، هتقول له ايه؟ تحب اساعدك؟ اي مساعدة؟ هل تريد مساعدة؟ ماشي، يبقى هنبص كده على الانسر يبقى ايه؟ do you need any help؟ do you need any help؟ هل محتاج اي مساعدات؟ او can I help you؟ can I help you؟ number 2 a tourist has lost his bag with his passport and the camera in it. a tourist has lost his bag with his passport and the camera in it. يبقى السايح ده فقد الشنطة بتاعته فيها الكاميرا والباسبور. what would you say to him؟ هتقول له ايه؟ نفكر كده مع بعض. لقيت بقى الراجل كده واقف محتاس وعمال مش عارف يعمل ايه، هتقول له ايه؟ let's see the answer. don't worry I'll take you to the police station. don't worry ما تقلقش I'll take you to the police station. انا هاخدك الى البوليس ستيشن طبعا عشان يعمل بلاغ. question number 3 you ask your friend to recommend a place to try Egyptian food. you ask your friend يبقى انت بقى اللي بتسأل، يبقى انا هنا مطلوب مني ايه؟ هل مطلوب مني رد؟ لا طبعا. you ask يبقى انت مطلوب ان انت تحط question، فبيقول لي you ask number 3 you ask your friend to recommend a place to try Egyptian food. يبقى what would you say؟ okay you can say can you recommend a place to try Egyptian food؟ can you recommend a place to try Egyptian food؟ يبقى هل ممكن ان انت ترشح لي مكان to try Egyptian food؟ or is there a good place to try Egyptian food؟ is there a good place to try Egyptian food؟ أو ممكن أقول where can I try Egyptian food؟ طبعا السؤال ده هو أي أنسر فيه بتبقى مقبولة مادام الإجابة بتاعتي صح. نيجي بقى لحاجة مهمة جدا writing a paragraph، إن أنا أكتب باراجراف. how to write the paragraph. طبعا الباراجراف بيمثل لنا مشكلة كبيرة جدا في المنهج بتاعنا، وخصوصا لما كتروا عدد الكلمات. طيب انا بيبقى عندي مشكله، انا هجيب كلمات منين؟ هجيب 100 كلمه منين؟ 100 كلمه مره واحده اجيبهم منين؟ واجيبهم ازاي؟ طيب
في عندي بقى فكرة حلوة جدا عشان انا اقدر اجيب ال100 كلمة اللي انا عايزة اكتب. هنيجي نبص مع بعض في الدياجرام اللي عندي ده. انا باجي بعمل ايه؟ بحط توبيك. التوبيك ده اللي هو الفكرة الرئيسية. انا عايزة اكتب باراجراف عن ايه؟ عايزة مثلا هكتب مثلا عن السكول. طيب يبقى انا هحط عندي ideas. الايدياز اللي هي الايه؟ الايدياز اللي هي الفكرة. الايديا اللي هي الايه؟ اللي هي الفكرة. طيب لو انا مثلا حطيت سكول في التوبيك هنا، انا حطيت كلمة سكول. طب ايه الايدياز اللي انا ممكن احطها؟ مثلا where is my school؟ السايز of my school لو حجمها is it big or small, clean or not, modern or not, how many classes are in the school, how many teachers, are the teachers good or friendly، هل هم كويسين friendly، مثلا is there a library in your school، مثلا is your classroom big or small، what can you do in the classroom, where can you take your lessons, do you go to the library, how often do you go to the library, how often do you go to the lab, and so on. يبقى أنا ممكن أحط كمية كبيرة جدا من الأفكار، وعلى كل فكرة أبتدي أكتب موضوع. يعني مثلا لو أنا بصيت للتوبيك اللي عندي اللي هو هرجدة، طبعا هرجدة كان هو موضوع اليونت بتاعنا. طيب أنا عايزة أكتب موضوع عن الهرجدة. إيه الأفكار اللي أنا ممكن أحطها؟ ممكن مثلا بقول where is هرجدة؟ where is it؟ موجودة فين؟ طبعا هرجدة موجودة على ساحل البحر الأحمر في شرق في شرق إيه؟ جمهورية مصر العربية. طيب how is it؟ how is it؟ كيف هي؟ يعني إيه كيف هي؟ أنا أوصفها. is it beautiful, interesting, not beautiful, not interesting, and so on. where you stay؟ فين هتقيم؟ هناك. what you can do؟ اللي أقدر أعمله. water sports you can do there. إيه هي الووتر سبورتس اللي أنت ممكن تعملها؟ الوندرفul beaches. يبقى دي مجموعة من الأفكار أنا ممكن أحطها، وطبعا من كل فكرة من دول أنا ممكن أطلع عدد غير متناهي من الجمل. خلاص؟ يعني أنا مثلا هقول مثلا where is it؟ ممكن أقول مثلا هرجدة is in Egypt. it is a small city in مثلا أو on the Red Sea أو the coast of the Red Sea. هيجي يقول لي how it is. how it is interesting. it is a wonderful place to visit. it is the best place for a holiday. يبقى أنا دي طلعت 3 جمل من الفكرة الواحدة. يقول لي where you stay. you can stay in a hotel, you can stay in youth hostel أو youth hostel, you can go camping أو you can stay in a camp. طب يقول لي what can you do؟ you can go shopping, you can go on a tour, you can go on a boat trip. بص أنا عملت كام جملة. طيب نيجي نبص كده مع بعض على الباراجراف اللي احنا كتبناه. Hurghada is a beautiful city. It is on the coast of the Red Sea. It is a wonderful place. There are a lot to do and many places to stay. You can stay in a hotel. You can stay in the New Year's hostel. You can. They are cheap and modern. They are cheaper than the hotels. You can also try camping. Hurghada has a lot of beautiful beaches. You can try a lot of water sports there. You can go diving or snorkeling. You can go on a boat trip and try fishing from a boat. When it is windy, you can definitely try windsurfing. When you are in Hurghada, you should visit the bazaars.
in the old part of the city. You can buy a lot of souvenirs there. You can really enjoy yourself there. يبقى أنا أديني كده كتبت الباراجراف بتاعي من خلال الايدياز اللي أنا طلعتها من التوبيك بتاعي، ودي الطريقة اللي هنستخدمها مع كل باراجراف هنكتبه في الفترة الجاية. طبعا هتتابعوا الدرس الجاي، هنعمل اكسرسايز كامل على الأجزاء اللي احنا خدناها، وممكن نبدأ شابتر 1 من الستوري. هتبقى جزء شيق جدا. أتمنى إن يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم الشرح نعمل لايك وشير، ونعمل اشتراك في القناة، ونفعل الجرس عشان يوصل لنا تنبيهات بكل الدروس الجديدة، ونشير الصفحة بتاعتنا لأصدقائنا ومعارفنا عشان يستفيدوا بالفيديو. Until we meet again, goodbye and good luck.